No me dio tiempo ni a sentarme antes de que lo dijera. El restaurante estaba lleno, los cubiertos tintineaban entre conversaciones suaves, y la luz cálida colgaba como un telón suave sobre las mesas de madera pulida. Yo aún sostenía el abrigo en una mano, nerviosa por conocer por fin a sus padres, cuando él levantó la vista de su copa de vino tinto, sin sonreír. Necesitamos hablar, dijo. Mi estómago se hundió. En mi recuerdo forzando una sonrisa mientras me sentaba frente a él. Pensando que tal vez se trataba de algún problema menor, quizás un desacuerdo con su madre sobre el menú. Pero no. Jason sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta y la colocó sobre la mesa. No era para dármela, era para recuperar lo que había dentro. No puedo casarme contigo, Bailey, dijo. Así, sin vacilar, como si estuviera leyendo una frase practicada 100 veces frente al espejo. 7 palabras. 7 palabras que me atravesaron como una herida limpia y certera. Sentí que el corazón se me congelaba mientras le preguntaba por qué, con la voz apenas audible. El suspiro, como si al fin pudiera soltar un peso. Estamos yendo en direcciones diferentes. Hay personas con las que estoy más alineado ahora, dijo, y pronunció un nombre que me heló la sangre. Vanessa Langley, la hija del dueño de Langley Holdings. La hermana de la mujer por la que una vez casi pierdo a alguien. Me estaba dejando por ella. Por estatus. Por nombre. Por poder. Y sin pestañear. Añadió que el anillo pertenecía a su familia y que no debía salir del linaje. Lo coloqué sobre la mesa, sin decir una palabra más. Luego me levanté, me di la vuelta y salí, sintiéndome como si la tierra se hundiera bajo mis pies. Me llamo Bailey Cross, tengo 32 años y hasta hace poco creía que lo tenía todo bajo control. Soy enfermera especializada en rehabilitación neurológica, graduada con honores en la Universidad de Texas. Trabajo desde los 24 años. Primero en clínicas rurales, luego en hospitales privados, siempre con el mismo uniforme azul marino, el cabello recogido en una coleta baja y las zapatillas blancas algo desgastadas. Nunca usé maquillaje, ni joyas, ni nada que estorbara entre mí y el trabajo de sostener un cuerpo roto mientras trata de recordar cómo volver a ser. La gente decía que era fuerte, pero no era fuerza. Era costumbre. Crecí en hogares de acogida, rebotando de casa en casa hasta que a los 16 una mujer mayor me abrió la puerta y dijo simplemente: Hey, sopa en la cocina. Ella fue la única que me dio un poco de estabilidad. Fue por ella que estudié enfermería, porque la vi perder movilidad tras un derrame y aprendí que el tacto también podía sanar. Mi vida nunca fue glamorosa. Vivía en un pequeño apartamento de una habitación, gastaba la mayoría de mi sueldo en préstamos estudiantiles y solía pasar mis días libres leyendo novelas antiguas o ayudando en clínicas gratuitas. Luego conocí a Jason en una conferencia sobre accesibilidad médica. Era brillante, encantador, siempre impecable con sus camisas blancas y su reloj caro. Cuando me pidió matrimonio pensé que, finalmente, alguien me veía como alguien digna de amar. Me equivoqué. Me enamoré de la idea de pertenecer. De no tener que luchar sola. Y sin embargo, allí estaba, en una calle mojada de Austin, con un vestido que había comprado para impresionar a su madre, aferrada una maleta pequeña con mis pertenencias más básicas. No tenía familia a la que volver. La única persona que alguna vez me ofreció un refugio estaba enterrada desde hacía 3 inviernos. Las lágrimas llegaron después, cuando me vi reflejada en una vidriera y no reconocí a la mujer que miraba hacia mí con los ojos vacíos.
Aquella noche dormí en la casa de una colega del hospital que me ofreció su sofá. Al amanecer, con una taza de café frío entre las manos, pensé, tengo que desaparecer de este lugar antes de que me traiga del todo. 3 días después de la ruptura. Mientras me arrastraba entre turnos dobles en el hospital, Rachel, la jefa de planta, me llamó con esa voz seca que solo usa cuando hay algo serio. Me entregó una tarjeta sin decir mucho. Era de una mujer llamada Adeline Carr, administradora de una propiedad privada en el norte de Oregon. Se buscaba una enfermera de rehabilitación para un paciente con movilidad reducida, con residencia en el lugar, sueldo generoso y total confidencialidad. Rachel me miró a los ojos y dijo, si necesitas desaparecer. Aquí está tu salida. Aquella misma noche, desde la cocina de mi compañera de piso, llamé. La voz al otro lado era firme, con acento británico. Me ofrecieron una entrevista al día siguiente. Sin pensar demasiado, compré un billete de avión con lo último que tenía en la cuenta. Volé desde Austin hasta Portland y luego tomé un tren regional que me llevó por bosques espesos, hasta una pequeña estación donde un chofer con uniforme negro me esperaba con un cartel que decía simplemente Señorita Cross. Mientras el coche avanzaba por un sendero sinuoso rodeado de pinos centenarios, sentí que me alejaba no solo de Texas, sino de todo lo que había sido hasta entonces. El paisaje era de otro mundo. Finalmente, el auto se detuvo frente a Coldridge Hall, una mansión encaramada sobre una loma, construida en piedra gris, con techos de cobre envejecido y ventanales que parecían observarte en silencio. Era hermosa, sí, pero también intimidante, como un lugar que no perdonaba el error. Adeline Carr me recibió en la puerta. Alta, delgada, con el cabello recogido en un moño perfecto y un traje azul marino sin una sola arruga, parecía sacada de otra época. Me examinó de arriba abajo sin una sonrisa. Llego temprano, dijo. Respondí, preferí no correr el riesgo de llegar tarde. Asintió con leve aprobación y me hizo pasar. La entrevista fue rápida. Reviso mis credenciales, me hizo algunas preguntas técnicas sobre neuroplasticidad y fisioterapia, y luego declaró. El puesto es suyo. Pero debe comprender que no es un trabajo ordinario. Su paciente es un hombre complejo. Vive en el ala este, y usted ocupará la habitación contigua. Sin visitas. 2 días libres al mes. Total discretion. ¿Lo acepta? Tragué saliva. No tenía nada a lo que volver. Así que asentí. Me entregó un sobre con el contrato. Firme esta noche. Mañana conocerá al señor Hale. Jonathan Hale. Aquel nombre no me decía nada en ese momento. Pero en los días siguientes. Se volvería el centro de todo. A la mañana siguiente, después de una noche casi en vela leyendo y firmando el contrato, me encontraba de pie frente a una puerta de madera maciza en el ala este de la mansión, con el corazón golpeando como si tratara de huir de mi pecho. Adeline estaba junto a mí, seria como siempre, con una carpeta presionada contra el torso. Me miró de reojo y dijo sin mirarme directamente, ¿está segura? Asentí. Ella golpeó 2 veces y abrió sin esperar respuesta. Entramos. La habitación era enorme, con techos altos, paredes de cristal y una vista impresionante a un bosque de pinos que parecía no tener fin. En una esquina, de espaldas a nosotras, un hombre alto estaba sentado en una silla de ruedas negra, moderna, con las manos apoyadas sobre los reposabrazos, los dedos marcando un ritmo silencioso. Señor Hale, dijo Adeline con tono firme, su nueva enfermera ha llegado, se llama Bailey Cross. Él no se giró de inmediato. Dejó que el silencio se estirara incómodo por varios segundos.
hasta que el fin giro lentamente y lo vi. Era joven, probablemente en sus mediados de 30, de cabello oscuro cortado con precisión, mandíbula afilada y ojos grises como hielo. Guapo, sí, pero había algo en su expresión, algo agitado, endurecido, como si cada mirada fuera un juicio. Sus ojos se posaron en mí con desdén silencioso. Otra más, murmuró. Luego me miró directamente y dijo, con voz baja pero cortante, ¿cuánto cree que durará usted? Antes de que pudiera responder, volvió a hablar. Las últimas tres no aguantaron ni una semana. No necesito compasión ni falsas esperanzas. Si viene a sonreír y a sentir mientras fracaso, puede ahorrarse el esfuerzo. Me mantuve firme. No estoy aquí para compadecer a nadie. Estoy aquí para trabajar. Por primera vez, algo en su rostro se movió, una ceja ligeramente arqueada, como si hubiera dicho algo que no esperaba. Veremos, murmuró, y volvió la silla hacia la ventana. El resto del día lo pasé revisando su historial médico, adaptando el plan de fisioterapia y estudiando la rutina de medicamentos. Él no hablaba mucho, salvo para soltar comentarios punzantes cada vez que me acercaba demasiado o le sugería algo nuevo. Yo no respondía, no porque no supiera defenderme, sino porque entendí que no buscaba una respuesta, buscaba una reacción. Había trabajado con veteranos amputados, con adolescentes que se resistían a cada tratamiento, con madres que lloraban de dolor entre dosis de morfina. Jonathan Hale no me iba a romper. Esa noche, mientras organizaba su habitación para dormir, me sorprendió con una frase, no ha preguntado por el accidente. Lo miré desde la comoda. Supuse que me lo diría si quería. Se quedó calada unos segundos y luego murmuró, fu esquiando, solo, en Suiza. Perdí el control. Me desperté en un helicóptero. Desde entonces, no he vuelto a caminar sin ayuda. Le agradecí por decírmelo. Entonces me preguntó, ¿por qué acepto este trabajo? No lo mentí. ¿Por qué he sido usada? ¿Por qué sé lo que se siente cuando te desechan? Lo miré a los ojos y por un instante su expresión cambió, como si algo se hubiera agrietado en una mirada cuidadosamente constrita. Luego volvió la mirada hacia la ventana y dijo con voz casi inaudible, no se encariñe. No ofrezco gratitud ni amistad. Respondí, perfecto. Yo no ofrezco ilusiones. No dijo nada más, pero tampoco me pidió que saliera. Y eso, para él, era una señal. Todo ocurrió en la quinta noche. Afuera, el viento golpeaba con fuerza. Hallando como si las ramas mismas protestaran por la existencia del silencio dentro de aquella casa. No podía dormir. Algo en la forma en que Jonathan se había quedado calada esa tarde, como si quisiera decir algo y se lo hubiera tragado justo a tiempo, me había dejado inquieta. Me levanté con la excusa de cerrar las persianas del pasillo, pero al asomarme vi una luz encendida al fondo, en el ala oeste, justo en la sala de ejercicios. Sabía que era un lugar prácticamente prohibido. Él no dejaba que nadie se acercara a ese espacio. Por un instante, pensé en ignorarlo, decirme que probablemente se había olvidado la luz encendida, pero una voz interna, y esa intuición antigua que nace del abandono y el dolor, me empujó hacia adelante. Crucé el pasillo con sigilo y empujé ligeramente la puerta. Y lo vi. Jonathan estaba de pie. No completamente, no libremente, pero sí erguido entre dos barras paralelas, con el cuerpo temblando, los músculos en tensión, y gotas de sudor deslizándose por su sien. Sus manos se aferraban a las barras con una fuerza brutal. Daba un paso, luego otro, lento, doloroso, pero firme. No podía apartar la vista.
hasta que la puerta crujio y mi delato. El se giro con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la furia. ¿Qué demonios hace aquí? Escapio con los dientes apretados. Hoy un rido, murmuré. Pensé que algo había pasado. Salga. Ahora. Pero no me moví. No porque estuviera paralizada por el miedo, sino porque algo en mi pecho ya había cambiado. Lo vi. No estaba ahogado. No era un caso perdido. Estaba ocultando su progreso. ¿Por qué lo ocultas? Pregunté con voz suave. Sus manos se tensaron más. Porque en cuanto la gente ve una señal de mejora, esperan milagros. Y si no se los das, te abandonan. Ya lo viví. No pienso repetirlo. Así que finges que no hay nada, que te rendiste. Su mandíbula se endureció. No lo entiendes. Me acerqué con lentitud, como quien se acerca un animal herido. Tal vez si lo entiendo. Sus ojos se encontraron con los míos. Llenos de rabia, sí, pero también de algo más antiguo. Dolor. Soledad. No voy a decirle a nadie, aseguré. Pero si me dejas ayudarte de verdad, podríamos lograr algo juntos. No tienes que hacer esto solo. ¿Por qué? Preguntó, casi un grito. ¿Por qué te importa? Porque sé lo que es tener el futuro arrancado y que todos esperan que sonrías entre los pedazos. Me miro en silencio, sudando, respirando con dificultad. Pensé que iba a gritar de nuevo, que me ordinaria salir y no volver. Pero no. Lentamente, bajó de nuevo a la silla, exhausto. Finalmente murmuró, está bien. Mi corazón dio un vuelco. Pero esto queda entre nosotros, añadió. Nadie lo sabe. Lo entiendo. Y tú sigues mi ritmo. Si digo que paramos, paramos. Si digo que continues, ayudas. Solo eso. Acordado. Mi estudio un segundo más, un desconfiado, pero algo había cambiado. No soy como los otros, dije. No intento serlo. Y por primera vez, una esquina de su boca se levantó levemente, como si recordara cómo era sonreír. Al día siguiente comenzamos. Al amanecer, antes de que Adeline saliera de su cuarto, nos encontramos en la sala de ejercicios. Cada paso que daba era una batalla, cada músculo era un grito. Pero no se rendía. Y yo estaba allí, no como salvadora, no como testiga, solo como presencia constante, como una promesa silenciosa. Todo comenzó con una voz que no reconocí. Era profunda, segura, con un tono tan pulido que parecía deslizarse por las paredes como un perfume caro. Yo estaba organizando el botiquín en mi habitación cuando lo oí. No era Jonathan, tampoco Adeline. Salí en silencio y seguí el sonido por el pasillo principal hasta el salón oeste. Ali, recostado en un sofá de cuero marrón, con una copa de whisky en la mano y un reloj brillante en la muñeca, estaba un hombre de unos 40 años. Su presencia llenaba la sala con arrogancia. Ryan, pareces un fantasma, dijo entre risas. Jonathan, sentado frente a él, respondió con una sonrisa forzada. Eric, qué gusto. Así conocí a Eric Graves, el supuesto amigo de confianza y socio comercial de Jonathan. Según Adeline, había tomado las riendas de la empresa tras el accidente. Pero algo en él me revolvió el estómago. Tal vez fue la forma en que miró a Jonathan, como evaluándolo como si su invalidez fuera un dato comercial. O tal vez fue como me miró cuando entré con la bandeja del té. Despacio, invasivo. ¿Esta es la nueva? Preguntó sin disimulo. Bailey Cross, dije con tono firme. Measure que los tres interiores. Bromeo tomando un sorbo. Ella no está aquí para entretenerte. Respondió Jonathan, cortante. Luego hablaron de negocios, fusiones,
Presión de inversores. Y entonces, una palabra mi hilo, Langley. Eric bajo la voz y dijo algo sobre Laura Langley y su padre, sobre fondos a punto de liberarse, y la necesidad de firmar unos documentos para transferir el control a una empresa asociada. Dijo que Langley Capital absorbería el control total, que todo estaba listo. Solo faltaba la firma de Jonathan. Este se quedó mirando por la ventana, con los nudillos apretados. Yo no podía respirar. Langley. Laura. No podía ser coincidencia. Me fui antes de que notaran que seguía Ali. Cerré la puerta de mi habitación con las manos temblando. Y entonces lo comprendí. Estaban intentando despojarlo de todo. Usando su recuperación como cortina de humo. Y si Laura estaba involucrada, no podía ignorar la posibilidad de que Vanessa también. Que todo esto, de alguna forma, tuviera conexión con mi propia ruptura. ¿Me habían elegido a mí por casualidad? ¿O precisamente porque yo era invisible? Fácil de usar, fácil de descartar? Esa noche no pude calar más. Mientras ayudaba a Jonathan con sus estiramientos, rompí el silencio. Hoy escuché algo. Sobre tu empresa. No me miro. Sigue. Repetí palabra por palabra. Los nombres. Los gestos. Incluso mencioné a Vanessa. Ahí se detuvo. ¿La conoces? Preguntó. Mix me dejó por ella. Jason Miller. El asintió con lentitud. El nombre me suena. Por Eric. Me miro fijamente. ¿Insinúas que mi socio y tu ex están conectados? Estoy diciendo que no creo en coincidencias tan grandes. No respondió. Solo volvió a su silencio de piedra. Me sentí tonta. Esperaba que reaccionara, que dijera que me cría. Pero no dijo nada más. Esa noche caminé por mi habitación como un animal enjaulado. ¿Me había equivocado? ¿Estaba viendo fantasmas donde no los había? O peor, tenía razón y nadie lo aceptaría? Pero al amanecer, tocó mi puerta. Nunca tocaba. Cuando abrí, lo vi en su silla, con un folder en la mano. Tenías razón, dijo. Langley Capital no está invirtiendo. Están tomando control total a través de una compañía fachada creada por Eric. Me faltó el air. Quiero que me ayudes a detenerlos. Extendió el folder hacia mí. ¿Estás seguro? Pregunté. Después de todo esto. Asintió. Si creen que no puedo pelear, han olvidado quién era antes de ser. Esa fue la primera vez que lo vi listo para algo más que sobrevivir. Estaba listo para recuperar lo suyo. El plan tomó forma en silencio, como esas tormentas que no avisan con truenos, pero que cuando ligan erizan con todo. Cada noche, después de que la casa se sumía en la quietud más absoluta, Jonathan y yo nos reuníamos en el estudio. El mismo espacio donde antes se sentaba solo, mirando papeles sin propósito, ahora se había convertido en una sala de guerra. Yo revisaba cada documento que él me entregaba. Contratos, correos electrónicos, rastreos bancarios. Jonathan había contactado a su abogado de confianza, uno que conocía desde antes de fundar Coldridge Tech. Juntos recolectaban evidencia. Él me lo enseñaba todo. No me ocultaba dudas ni debilidades. Me confesó que había confiado en Eric como en un hermano. Que estuvo allí cuando presentó su primera aplicación, que la dejó hablar en su nombre cuando no podía levantarse de la cama. Y sin embargo, aquí estaba, planeando robarlo hasta el alma de su compañía. Tarde o no, me dijo una noche, ya no pienso ser tarde otra vez. Durante el día seguíamos nuestra rutina normal. Ejercicios matutinos, medicación, seguimiento de progreso. Pero en la penumbra, mientras los relojes parecían detenerse, trazábamos los pasos para desmantelar la traición. Jonathan fingió aceptar la firma.
Mando un correo eric agradeciendo su gestión, prometiendo revisar los papeles por última vez. Nadie sospechaba nada, mientras tanto, él practicaba caminar con bastón. Primero 5 pasos, luego 10, luego 15. Su cuerpo on temblaba a veces. Pero su mirada no. Quería que lo vieran, que no pudieran negarlo. El día de la reunión. Llegamos 15 minutos antes. El edificio era todo vidrio y acero, un reflejo perfecto del poder moderno. Las miradas se volvieron hacia nosotros. Algunos susurraron, otros se quedaron inmóviles. Jonathan, vestido con un traje azul oscuro perfectamente entelado, caminaba a mi lado con determinación. Cada paso era una declaración. Entramos a la sala de juntas. Eric ya estaba allí, en la cabecera, sonriendo como siempre. A su lado, Laura Langley, con su traje gris claro y sus labios perfectamente delineados. Y junto a ella, para mi sorpresa, Jason. Su expresión era la de siempre, arrogante, pero había algo nuevo, inseguridad. Cuando Jonathan cruzó la puerta caminando, el silencio fue absoluto. ¿Estás caminando? Dijo Eric. No perfectamente, respondió Jonathan, pero lo suficiente. No se sentó lejos. Camino hasta la cabecera, se detuvo frente a Eric y dijo con voz clara. Esta reunión está ahora bajo mi autoridad. Y comenzaré con esto. Colocó un folder sobre la mesa y lo abrió. Uno a uno. Expuso los documentos. Cláusulas ocultas. Rastrillos de transferencias. Correspondencia cruzada. Todo apuntando al intento de Eric por transferir el control de Coldridge Tech a una empresa fachada creada y financiada por Langley Capital. Laura no se inmutó. Jason se removió en su silla. Eric perdió el color. No puedes probar intención, murmuró. No necesito probar intención, replicó Jonathan. Solo incumplimiento de deber fiduciario. Y eso ya está probado. La sala estalló en murmullos. El abogado general se levantó. Señor Hale, ¿desea solicitar una moción inmediata de desconfianza? Así es, respondió Jonathan. Efectiva inmediatamente. El sauce se desató. Laura fue la primera en levantarse, con los tacones golpeando el suelo como disparos. No sabes con quién te metes, Jonathan. Claro que sí, dijo con calma. Una mujer que se esconde detrás del nombre de su padre y un hombre que vende todo por un atajo. Ella bufó. ¿Y tu enfermera? ¿Ahora es tu socia? Jonathan se giró hacia mí. Ella es la razón por la que estoy de pie. Jason desvió la mirada. La votación fue repetida. Unánime. Eric fue removido. Los contratos anulados. El control volvió a las manos correctas. Cuando todos salieron, nos quedamos solos en la sala. Jonathan se apoyó en el bastón, exhausto pero con los ojos brillantes. Lo lograste, susurré. No, dijo él. Lo logramos. Y por primera vez, sonrió de verdad. Después de aquella reunión, el mundo dentro de Coldridge Hall cambió. Ya no era un mausoleo donde el pasado vivía atrapado entre paredes de piedra. Las ventanas se abrían más seguido, la luz se colaba por los pasillos, y el aire olía a algo distinto, a algo que se parecía esperanza. Jonathan reorganizó la junta directiva en menos de una semana. Dejó fuera a todos los que habían permanecido en silencio durante la traición y nombró nuevos líderes, personas con visión, compromiso y ética. El abogado que lo ayudó pasó a ser consejero legal permanente, y yo, sin saber bien cómo, terminé sentada en una oficina frente a él con una propuesta en la mano. Quiero crear una fundación, me dijo, para apoyar centros de rehabilitación de bajo costo en zonas rurales. Quiero que lo dirías tú. Miré al principio, pensando que era una cortesía exagerada. Pero no lo era. Hablaba en serio.
Mi miraba como se mira un igual. La pregunta si estaba seguro. Asintió. Eres la única persona que se quedó cuando nadie más lo hizo. Confías cuando ni yo confío en mí. No sabía qué responder, así que no dije nada. Solo acepté. Empezamos de a poco. Él cocinaba una vez por semana, aunque quemaba el arroz y maldita cada ala como si la debiera algo. Yo me sentaba en la isla de la cocina, con las piernas cruzadas, mirándolo con esa sonrisa que solo se le escapa a alguien que ya no espera nada, pero aún así lo encuentra todo. Era nuestro pequeño ritual. No lo hablábamos, pero estaba allí. Una noche, me sirvió un plato irreconocible y dijo, si esto te mata, quiero que quede constancia de que lo intenté. Le respondí que en ese caso, me aseguraría de dejarle la impresa en el testamento. Él se detuvo y dijo, en realidad no. He transferido todo a un fideicomiso. Uno que te incluya. Me quedé en silencio. ¿Qué? No te estoy regalando la impresa, dijo con suavidad. Pero quiero que sepas que contigo construí algo mejor que cualquier producto. Y quiero que seas parte de lo que sigue. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja negra. Antes de que digas algo, dijo rápidamente, no tienes que responder ahora. Ni este año. Sé que aún estoy aprendiendo a ser una persona nueva. Y sé que tú no viniste aquí a cambiarme. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo de oro, con un pequeño zafiro en el centro. Pero quiero preguntarte igual, susurró. ¿Considerarías caminar este camino conmigo? No porque me salvaste, sino porque contigo recuerdo quién soy. No lore. Pensé que lo haría. Pero en su lugar, sentí algo distinto. Algo sólido. Una sensación de haber llegado por fin a un lugar que no buscaba. Pero que era el mío. Me puse el anillo en el dedo y dije en voz baja, no estoy diciendo que sí. Pero tampoco estoy diciendo que no. El río. Eso suena exactamente a ti. Y por primera vez, no sentí que estaba en tierra prestada. Estaba en casa. Las semanas pasaron como si el tiempo finalmente hubiera dejado de huir. La mansión ya no se sentía ajena. Ya no era su casa. Era nuestra. Las escaleras que una vez parecieron frías ahora tenían flores en los bordes. Los pasillos se llenaban de voces suaves. De música de fondo, de pasos que no pasaban. Jonathan seguía teniendo días difíciles. Todavía cojaba. Todavía tenía que detenerse a mitad de camino para respirar profundo. Pero la rabia que antes lo envolvía como una sombra, poco a poco comenzó a dissiparse. Y la mía también. Ya no lloraba por el vestido que nunca usé, ni por la iglesia reservada, ni por las promesas vacías susurradas en cafés caros. Dejé de llorar por el nombre que casi tomé. Por la vida que casi fue mía. Me solté. Empecé a leer de nuevo. A correr en el sendero privado detrás de la casa. A reír sin pensar si merecía hacerlo. Una tarde, abrí la caja con mis cosas que había traído desde Austin. Dentro estaba la carta que nunca llegué a enviarle a mi madre adoptiva antes de morir. La terminé. La conté todo. Le dije que finalmente había encontrado un lugar. No una casa, una pertenencia. Le escribí que no me había salvado un hombre. Ni un empleo. Me salvó la capacidad de elegir no rendirme. Jonathan me observaba desde el umbral. No dijo nada. Pero me alcanzó una manta y se sentó junto a mí en el suelo. Esa noche no hablamos. Solo compartimos el silencio, como si fuera suficiente. En su cumpleaños, fuimos a la costa. Caminamos por la orilla al atardecer, con la brisa fría cortándonos las mejillas y la espuma besándonos los pies. Él se detuvo, mirando el horizonte.
¿Crees que alguna vez volveremos a ser quienes fuimos? Pregunto. Negué con la cabeza. Espero que no. Dije. Se volvió hacia mí, curioso. Porque quienes somos ahora son mejores. No respondió. Solo tomo mi mano. Y no la solto. Meses después, mientras observaba desde la ventana como las hojas del otoño cubrían el sendero de piedra, escribí una última carta. No para enviar. Solo para dejarla. Era para mí. Para la mujer que fui antes de llegar a Coldridge. Para la que aceptó un anillo de compromiso creyendo que eso significaba pertenecer. Para la que recogió sus cosas de un suelo frío. Con la dignidad destrozada pero el alma aún intacta. La escribí que no fue la ruptura lo que me transformó. Fue lo que hice con el vacío que dejó. Que a veces perderlo todo es la única forma de ver lo que realmente importa. La escribí que el dolor no desaparece, pero deja de ser un ancla cuando dejas de pelearte con él. Que aprender a caminar no es solo para los músculos. También es para el corazón. Jonathan seguía reconstruyéndose. Yo también. Pero lo hacíamos con calma. Con humor. Con imperfección. Había días en los que él se frustraba por no poder correr como antes. Yo le recordaba que caminar al lado de alguien que elige cuidarse también es una forma de avanzar. Algunas noches, hablábamos del futuro. No con miedo. Con esa clase de serenidad que llega solo después de haber estado en el abismo. Me decía que quería convertir Coldridge en un lugar de acogida para otros. Que si él pudo encontrar sentido tras el colapso, otros también podían. Y yo sabía que hablaba en serio. Porque él no era un héroe perfecto. Era un hombre que cayó y se volvió a levantar con cicatrices visibles. Y eso lo hacía más humano. Más real. Para quienes leen esto con más años vividos, les digo, nunca es tarde para reclamar la dignidad que te arrebataron. Nunca es inútil cambiar de dirección, aunque parezca que el camino ya está trazado. No es débil quien pide ayuda. No es frágil quien decide volver a empezar. Lo que parecía una pérdida se convirtió en mi libertad. Lo que parecía un final fue apenas una pausa. Vine a Coldridge como una cuidadora. Pero salí de allí como algo más. No una salvadora, no una compañera. Salí como una mujer que finalmente supo que se importaba. Y esa certeza, tan simple y tan profunda, fue el regalo más inesperado de todos.